मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिने नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतरिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसुति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बुधाय मात्प्रिय महापुरुषो निर्मय क्षतिर्मुषपुरुषा भुङ्क्ते गुणान् सुदास सतसत्मकाय वाङ्कृष्ण भगवन् वचांसि मे। हरे कृष्ण। So today, with the blessings of the Vaishnavas, especially senior Vaishnavas, starting with His Grace Revati Raman Prabhu, we try to read from the third canto of Srimad Bhagavatam. And today we're going to read from chapter 20, Conversation between Maitreya and Vidura, text 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sa upabrajya varadam. Sa upabrajya varadam. Prapannati haram harim. Prapanarti haram harim. Anugrahaya bhaktanam. Anugrahaya bhaktanam. Anurupatmadarshanam. Anurupatmadarshanam. Saupavrajya varadam. Prapannati haram harim. Anugrahaya bhaktanam. Anurupatmadarshanam. Synonyms: Saha, Lord Brahmā. Upavrajya, approaching. Varadam, the bestower of all boons. Prapanna, of those taking shelter at his lotus feet. Arti, distress. Haram, who dispels. Harim, Lord Sri Hari. Anugrahaya, for showing mercy. Bhaktanam, to his devotees. Anurupa, in suitable forms. Atmadarshanam, who manifests himself. So, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai.
we are reading about Lord Brahmā escaping from demoniac creatures. మనం చదువుతున్నాము బ్రహ్మదేవుడు ఇలా తప్పించుకున్నాడు ఆయన సృష్టించినటువంటి ఈ దానవుల నుంచి తప్పించుకుంటున్నాడు. He approached the personality of Godhead who bestows all boons and who dispels the agony of his devotees and of those who take shelter of his lotus feet. He manifests his innumerable transcendental forms for the satisfaction of his devotees. వరదాయుడను ప్రపన్నార్థి హరుడు ఒక శ్రీహరి చెంతకు అతడు చేరుడు తన భక్తుల ప్రీత్యర్థమై ఆ దేవదేవుడు అసంఖ్యాములుగా దివ్య రూపమును ప్రదర్శించుచుండెను. So since this is very important verse about taking shelter of the Lord, Srila Prabhupada gives a long purport. ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకం అని మనకు తెలుస్తోంది. ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చాలా పెద్ద భాష్యాన్ని ఇచ్చినారు భగవంతునికి శరణు వేరడం అనేది. So don't go too deep into your trance, because sometimes devotees during Bhagavatam they become completely absorbed in samadhi. ఇక్కడ భక్తులకు విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఇక్కడ మనం దివ్య స్థితికి వెళ్ళకూడదు, సమాధి స్థితికి వెళ్ళకూడదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఇక్కడ తెలుసుకోబోతున్నాం. So listen now, samadhi later. మొదట ఇప్పుడు విన్నాము, సమాధి తర్వాత చేసుకున్నాం. Here the words Bhaktanam Anurupatmadarshanam means that the personality of Godhead manifests his multi-forms according to the desires of the devotees. ఇచ్చట భక్తానాం అనురూపాత్మ దర్శనం అను పద్యసారపు భావమనగా భక్తుల కోరికను అనుసరించి భగవానుడు తన వివిధ రూపములను ప్రదర్శించుచుండెను. For example, Hanumanji, Vajran, Gaji wanted to see the form of the Lord as the personality of Godhead Ramachandra, whereas other Vaishnavas want to see the form of Radha Krishna, and still other devotees want to see the Lord in the form of Lakshmi Narayan. ఉదాహరణకు హనుమంతుడు శ్రీరామచంద్రుని రూపమునే చూడగోరెను, ఇతర వైష్ణవులు రాధాకృష్ణుల రూపమును చూడగోరుదురు. ఇంకాను కొందరు భక్తులు లక్ష్మీనారాయణ రూపమును చూడవాంఛితులు. The Mayavadi philosophers think that although all these forms are assumed by the Lord just as the devotees desire to see him, actually he is impersonal. భక్తులు చూడగోరినందుకు ఈ రూపములన్నీను భగవానిచే ధరింపబడినను వాస్తవమునకు అతడు నిరాకారుడే మాయవద తత్వవేత్తలు తలంతులు. So Srila Prabhupada gave very powerful argument against this foolish idea that Lord has no form and no personality. ఈ రకంగా ఇక్కడ ప్రభుపాద వారు చాలా చక్కగా ఈ యొక్క భాషలో చెప్తున్నారు. ఈ మాయావాద మూర్ఖులకు తెలియజేస్తున్నారు భగవంతుడు ఏ రకమైనటువంటి రూపం లేదు, సాకారం అని చెప్పేటువంటి వాళ్ళకు ఇక్కడ ప్రభుపాద వారు జవాబిస్తున్నారు. So if we are all created by the Lord, we have different forms and we have different personalities also. ఇక్కడ భగవంతు చేత మనము సృష్టింపబడుతున్నాం కాబట్టి వివిధ రకాలైనటువంటి యొక్క మనం కలిగి ఉన్నాం వ్యక్తిత్వం. That's why they say always remember that you are unique as everybody else. అందుకే మనం ఎప్పుడు గుర్తించుకోవాలి, మనము వ్యక్తిత్వం లేదా మనిషిగా చూసుకుంటే ఒక్కొక్కరికి ప్రత్యేకంగా ఉంటాము మనం. And if the Lord is our source, how is it possible that he gives forms to everybody and he gives personalities to everybody, but he has no form and no personality? ఈ రకంగా మన అంతటికి కూడా కారణము మూలము భగవంతుడు అయినప్పుడు, మన అంతటి సృష్టించింది భగవంతుడు, మనకు ఒక రూపాన్ని ఇచ్చున్నాడు, మనం ఉండడానికి కారణం భగవంతుడు అయినప్పుడు ఆయనకు ఏ రకంగా రూపం లేదు, నిరాకారంగా ఉంటాడని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం. Can a poor man make someone rich? మనం ఉదాహరణకు ఒక పేదవాడు ఎవరినైనా ధనికుడిని చేయగలడా? Can a stupid man make someone smart? ఒక మూర్ఖుడు ఎవరినైనా ఒక బుద్ధిమంతుడు చేయగలుగుతాడా? So it is not possible that in the origin there is something missing which creation has. Origin has everything what creation has.
ఆ రకంగా మనకు మూలంలో ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి సృష్టించబడి ఉంది. That's why it is totally foolish idea to think that the Lord is only impersonal. ఇది మూర్ఖపు అవగాహన. ఎవరైతే చెప్తారో భగవంతుడు ఎవరైతే నిరాకారుడు అని అంటారో అది మూర్ఖపు అవగాహన. That's why Bhagavatam says the Lord has three features. అందుకే భాగవతం మనకు చెప్తుంది భగవంతుని యొక్క సాక్షాత్కారము మూడు రకాలుగా ఉంటుంది. Vadanti tattvavidas tattva yadjnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. Those who are learned understand that Supreme Lord has three features: Brahman, impersonal, Paramatma, localized in the heart, and Bhagavan, the Supreme Lord. ఈ రకంగా భగవంతుని యొక్క సాక్షాత్కారము మూడు రకాలుగా మనకు లభ్యమవుతుంది. ఒకటి బ్రహ్మను, భగవంతుని నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతి, రెండోది వచ్చేసి ఈ యొక్క పరమాత్మ, మూడోది వచ్చి సాక్షాత్ భగవంతుడు. So from this verse we can understand that Mayavadis and impersonalists are not very learned people. ఈ రకంగా ఈ యొక్క భాష్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ మాయావదులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అంత బుద్ధివంతులు కాదు. They have to join ISKCON, we will educate them properly. వాళ్ళు ఈ యొక్క ఇస్కాన్ని ఆశ్రయించినట్లయితే మనం వాళ్ళకి చక్కగా బోధించవచ్చు. So Srila Prabhupada continues. From Brahma Samhita, however, we can understand that this is not so, for the Lord has multi-forms. కానీ అట్టి భావన సత్యము కాదని బ్రహ్మ సంహిత నుండి మనము తెలుసుకోగలం. It is said in the Brahma Samhita, Advaitam Achyutam. ఏలైన భగవానుడు పలు రూపములు కలిగినట్టి వాడు. The Lord does not appear before the devotee because of the devotee's imagination. కనుకనే అద్వైతం అచ్యుతం అనే దాని బ్రహ్మ సంహిత యందు తెలుపబడినది. Brahma Samhita further explains that the Lord has innumerable forms, Ramadi Murtishu Kalane Menatishtan. అనగా భక్తుని ఊహా ప్రకారము అతని ఎదుట భగవానుడు గోచరించినట్టు కాదు. He exists in millions and millions of forms. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అసంఖ్య రూపములు కలిగి ఉన్నాడని బ్రహ్మ సంహిత తిరిగి వివరించుచున్నది. There are 8,400,000 species of living entities, but the incarnations of the Supreme Lord are innumerable. అతడు కోట్లాది రూపములు నెలకొల్లి ఉన్నాడు. జీవరాశి 84 లక్షల రకములుగా ఉన్నది. కానీ దేవదేవుని అవతారములు మాత్రం అసంఖ్యములుగా ఉన్నది. In the Bhagavatam, it is stated that as the waves in the sea cannot be counted but appear and disappear continually, the incarnations and forms of the Lord are innumerable. సముద్రపు అలలు అగణితమైనను నిరంతరము గోచరించును. అదృశ్యమైనట్టుగా శ్రీకృష్ణ భగవాను అవతారము రూపములు అసఖ్యమై ఉన్నదని శ్రీమద్ భాగవతమునందే తెలుపబడింది. A devotee is attached to a particular form, and it is that form which he worships. భక్తుడు ఒకానొక రూపమునడ అనురుక్తుడై ఆ రూపమునే అర్చించును. We have just described the first appearance of the boar within this universe. ఈ విశ్వమున వరాహ అవతారపు తొలి ఆవిర్భవమును గూర్చి ఇంతకు పూర్వమే వర్ణితమైనది. There are innumerable universes, and somewhere or other, the boar form is now existing. విశ్వముల అసంఖ్యములుగా కలవు కనుక ఏదో ఒక చోట ఆ యొక్క ఆది వరాహ రూపము ఇప్పుడును నిలుపడి ఉండెను. All the forms of the Lord are eternal. అనగా భగవత్ రూపమును అన్నీను నిత్యమైనవి. It is the devotee's inclination to worship a particular form, and he engages in devotional service to that form. భక్తుడు ఏదో యొక్క ప్రత్యేక రూపమునందు అనురక్తిని కలిగి దానిని సేవించుటయందు నియుక్తుడగును. In a verse in the Ramayana, Hanuman, the great devotee of Rama, said, I know that there is no difference between the Sitaram and Lakshmi Narayan forms of the Supreme Personality of Godhead, but nevertheless the form of Rama and Sita has absorbed my affection and love. గొప్ప రామభక్తుడైన ఆంజనేయుడు రామాయణమునందరి ఒక శ్లోకము ఇట్లా పలికెను. సీతారాములు లక్ష్మీనారాయణుల నడుమ భేదము లేదే, నేను ఎరిగినప్పటికీ సీతారాములు అంటే నా యొక్క ప్రేమానురాగాలు లగ్నమైనవి. Therefore, I want to see the Lord in the forms of Rama and Sita. కనుక సీతారాములే నేను చూడగోరుదును.
Similarly, the Gaudiya Vaishnava loves the forms of Radha and Krishna and Rukmini at Dwaraka. అదే విధముగా గౌడీయ వైష్ణవులు రాధాకృష్ణులను మరియు ద్వారకా యందు రుక్మిణీ కృష్ణులను ప్రేమితురు. The words Bhaktanam Anurupatmadarshanam means that the Lord is always pleased to favor the devotee in the particular form in which the devotee wants to worship and render service unto him. కనుకనే భక్తానాం అనురూపాత్మ దర్శనం అను పద్య భావమేనమనగా భక్తులు అర్పించి సేవింపబోరు రూపము నందే అతనిని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వదా అనుగ్రహించును. In this verse, it is stated that Brahmā approached Hari, the Supreme Personality of Godhead. బ్రహ్మదేవుడి శ్రీహరి చెంతకు చేరినట్లుగా ఈ శ్లోకమును తెలుపబడినది. This form of the Lord is Kshirdakashaya Vishnu. ఆ రూపము క్షీరోదకషాయ విష్ణువు. Whenever there is some trouble and Brahmā has to approach the Lord, he can approach Kshirdakashaya Vishnu, and it is the grace of the Lord that whenever Brahmā approaches about disturbances in the universe, the Lord gives him relief in so many ways. బ్రహ్మదేవుడి శ్రీహరి చెంతకు చేరినట్లుగా ఈ శ్లోకం తెలుపబడినది. ఆ రూపము క్షీరోదకషాయ విష్ణువు. ఎప్పుడైనా ఏదేని కష్టము సంప్రాప్తించి బ్రహ్మదేవుడు భగవాను చెంతకు వెడలవలసి వచ్చినప్పుడు అతడు క్షీరోదకాయ విష్ణువు చెంతకు చేరును. Hare Krishna. So we'll read verse one more time. Really wonderful verse, full of different holy names of the Supreme Lord. ఇంకొకసారి ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని మనం చెప్పుకుంటున్నాము. చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకము. Bharada, giver of benedictions or boons. Bharadam, giver of boons. వరదేవుడు అంటే ఈ యొక్క వరములు ఇచ్చేటువంటి భగవంతుడు. Harim, who takes away all the troubles. హరి అంటే ఈ యొక్క కష్టాలన్నింటి నుండి కూడా తొలగించేటువంటి వాడు. Anugrahaya Bhaktanam, very favorable to his devotees. అనుగ్రహాయ భక్తానం అంటే అనుగ్రహం చూపుట, తన భక్తుల ఎడల అనుగ్రహం చూపుటవాడు. So, sa upavrajya varadam prapannati haram harim anugrahaya bhaktanam anurupatmadarshanam. He approached the personality of Godhead who bestows all boons and who dispels the agony of his devotees and of those who take shelter of his lotus feet. He manifests his innumerable transcendental forms for the satisfaction of his devotees. ఆ రకంగా వరదాయకుడును ప్రపత్తి అరుడును శ్రీహరి చెంతకు అతడు చేరును. తన భక్తుల ప్రీత్యర్థమే ఆ దేవదేవుడు అసంఖ్యముగా దివ్య రూపంలో ప్రదర్శించుచుండును. So it's very nice that for Ekadashi we have the verse which glorifies the Lord in so many different ways. ఇది చాలా చాలా అదృష్టమైనటువంటిది. ఈ రోజు ఈ శ్లోకం రావడం ఏకాదశి రోజున భగవంతుని వివిధ రకాలుగా మనము కీర్తించవచ్చు. And so how do we understand that the Lord is one but he has different forms? ఏ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతామో భగవంతుడు ఒక్కడు, అదే సమయంలో ఆయన వివిధ అవతారాలు రూపాలు కలిచాడు అని. Do we see any examples in this world? Something is one but changes forms? ఇక్కడ మనం ఏమైనా మనం గుర్తించగలుగుతామా? ఒక భగవంతుడు ఒక్కడుగా ఉన్నాడు, అదే అనేక రూపాలతో కలిగి ఉన్నాడు. Of course, so many examples are there. ఈ యొక్క భాషలో చాలా ఉదాహరణలు ఇచ్చున్నారు. A gemstone, there are some gemstones which change colors. ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది, ఒక ఏదైనా ఒక రాయిని తీసుకున్నామంటే అది చాలా రకాలుగా మనకు ఈ కాంతిని, వివిధ రకాల కాంతిని మనకు తెలియజేస్తుంది. For example, I don't know local names, but there is one stone, alexandrite or fluorite, they change colors. మహారాజ్ ఒక రాయి చెప్తున్నారు, ఇక్కడ మన ప్రాంతీయ భాషలో మహారాజు తెలియట్లేదని చెప్తున్నారు. ఒక రకపు రాయి ఎలా ఉంటుందంటే చాలా రకాలుగా ఆ రాయి నుంచి చాలా రకాలుగా కాంతులు అనేది వెలువడుతుంది. Because of different times of the day and different light coming through the stone can change the color. ఆ రకంగా వివిధ కాంతి అనేది ఆ యొక్క రాయి మీద పడడము, వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ రంగుల్ని ఆ రాయి నుంచి మనకు ప్రదర్శన జరుగుతుంది.
And the Lord is changing colors also. అదే రకంగా భగవంతుడు కూడా తన యొక్క వర్ణాలను కూడా మారుస్తుంటాడు. When he comes as Ramachandra, he is green. ఎప్పుడైతే స్వామివారు రామచంద్ర వారుగా వచ్చారో ఆయన ఆకుపచ్చగా రంగులో ఉన్నారు వర్ణం. When he comes as Krishna, he is blue. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు కృష్ణుడిగా ఉన్నారో ఆయన నీలి మేఘంగా ఉన్నారు. And when he comes as Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is golden color. అదే భగవంతుడు ఎప్పుడైతే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుగా వచ్చారో ఆయన యొక్క స్వర్ణ అవతారంతో ఉన్నారు, స్వర్ణంలో ఉన్నారు. And not only he is changing his forms each time he comes, we're also changing our forms, aren't we? That at the office we have one form, one uniform, and at home we have completely different form. At night we have our pajamas, so we're also kind of changing our forms. ఆ రకంగా భగవంతుడు రూపాలు మార్చడమే కాకుండా మన యొక్క రూపాలను కూడా మారుస్తూ ఉన్నాడు. ఉదాహరణకు మనమే ఉన్నాం అనుకోండి, ఒక ఆఫీస్కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక రూపం దాలుస్తాం, ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఒక రూపం దాలుస్తాం, రాత్రిపూట ఒక రూపాన్ని దాలుస్తాం. And our moods also change, and our activities also change according to the form. మనం కలిగినటువంటి ఆ రూపాల ద్వారా మన యొక్క భావన మారుతూ ఉంటుంది, మన యొక్క కార్యాలు కూడా మారుతూ ఉంటాయి. For example, policeman behaves in one mood towards criminals, and he behaves in completely different mood towards his family members or friends. ఉదాహరణకు ఒక పోలీస్ వ్యక్తిని తీసుకున్నట్టయితే ఆయన దోషుల దగ్గర ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు, తన యొక్క భావన ఎలా ఉంటుందో, అదే పోలీసు తన యొక్క కుటుంబ సభ్యుల మధ్య నడుచుకునేటువంటి భావన వేరుగా ఉంటుంది. But the Lord is so much greater than us, so he has unlimited forms, unlimited moods, unlimited colors. Everything is unlimited. ఆ రకంగా భగవంతుడిని మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రతి ఒక్కటి కూడా అసంఖ్యపూర్ణంగానే భగవంతుడు ఉంటాడు. And రూపాలు అసంఖ్యంగా ఉంటాయి, ఆయన యొక్క భావాలు అసంఖ్యంగా ఉంటాయి, ఆయన యొక్క కార్యాలు అన్నీ కూడా అసంఖ్యంగానే ఉంటాయి. And he reciprocates with everyone according to their surrender. ఇక్కడ భగవంతుడు ప్రతి ఒక్క భక్తుల పట్ల ఏ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తాడు అంటే ఆ భక్తులు ఆ భగవంతుడి పట్ల పొందినటువంటి శరణాగతిని బట్టి ప్రతిస్పందిస్తాడు. This is what he explains in Bhagavad Gita 4:11, very famous verse. ఇదే భగవద్గీతలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకంలో 4వ-11వ శ్లోకంలో ఇదే విషయాన్ని భగవంతుడు తెలియజేశారు. Those of you who know this verse, please chant together with me. ఎవరికైతే ఈ యొక్క శ్లోకం వచ్చో భగవద్గీత 4.11 మహారాష్ట్రతో పాటు అందరూ కూడా ఈ శ్లోకాన్ని Ye yatha mam prapadyante tamstataiva bhajamyaham mama vartmanu vartante manushya parta sarvashaha. Very powerful verse. And so we can see in Krishna Lila, when he and Balaram entered Mathura and came to the wrestling arena of Kamsa, different people saw Krishna and Balaram in different way. Same Krishna, same Balaram. మనం చూడొచ్చు ఈ కృష్ణ లీలలో కృష్ణ బలరాములు వాళ్ళు ఈ యొక్క మథురాకు వచ్చి ఎక్కడైతే ఆ యుద్ధభూమిలో ప్రవేశించినప్పుడు అక్కడ వివిధ భక్తులందరూ కూడాను అక్కడ ఉన్నప్పుడు వివిధ రకాల వారు కృష్ణ బలరాములు వివిధ రకాలుగా వారిని దర్శించుకున్నారు. The wrestlers, they couldn't even see Krishna's form properly. They only saw him as lightning bolt. ఎవరైతే అక్కడ ఆ యుద్ధభూమిలో పోటీకి వచ్చినటువంటి ఉన్నారో వారు ఈ కృష్ణుడిని పూర్తిగా ఆ యొక్క దివ్యమైన రూపాన్ని చూడకుండా కృష్ణుని ఏ విధంగా దర్శించుకున్నారంటే ఒక ఉరుకులు మెరుపులతో కృష్ణుడిని చూడడం జరిగింది. Common people saw him as best of males. సాధారణమైనటువంటి జనులు కృష్ణ బలరాములు ఒక సాధారణమైనటువంటి బాలుగా చూడగలిగారు. Women perceived him as Kamadev. స్త్రీలు ఎవరైతే ఉన్నారో కృష్ణ బలరాముని కామదేవుడిగా చూడగలిగారు. Cowards, they saw him as best friend. ఈ యొక్క గోప బాలకులు ఎవరైతే ఉన్నారో కృష్ణ బాలరాముని వాళ్ళ స్నేహితుడిగా చూడగలిగారు. And for Kamsa, he appeared as death personified. అదే కంసుడికి కృష్ణ బాలరాముని ఏ విధంగా కల్పించారంటే ఒక మృత్యులాగా కల్పించారు. Yogis, they saw him as absolute truth. ఈ యొక్క యోగులు కృష్ణ బలరాముని ఏ విధంగా చూశారంటే పరమ సత్యంగా చూడగలుగుతున్నారు. And
devotees saw him as worshipable deity. ఆ రకంగా భక్తులు ఏ రకంగా చూస్తున్నారంటే వాళ్ళు పూజించేటువంటి ఒక అర్చామూర్తులుగా చూస్తున్నారు. So we can see that Krishna manifests his forms according to the consciousness of someone who perceives him. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు కృష్ణుడు ఏ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తున్నాడో, ఏ విధంగా రూపాలు దాలుస్తున్నాడు అంటే ఇతరుల యొక్క చైతన్యం ఏ రకంగా కలిగి ఉన్నారో ఆ రకంగా కృష్ణుడు వాళ్ళకు రూపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. There is very interesting story how, for gopis, Krishna is the object of their love, and they love him so much that they don't even worry about him being the Supreme Lord. ఇక్కడ చాలా చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి ఒక కథ. గోపికలు ఏ విధంగా కృష్ణుడిని వాళ్ళు ప్రేమిస్తున్నారు, ఏ రకంగా కృష్ణుడు వాళ్ళ ప్రాణనాథుడు, వాళ్ళు ఈ రకమైనటువంటి భావన కలగలేరు. కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అనేటువంటి భావన గోపికలకు ఆ యొక్క భావన లేదు. Even though they know that Krishna is the Supreme Lord, వాళ్ళకు తెలిసినప్పటికీ కూడా కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని. in Gopi Gita it's very clearly mentioned. Gopis say, we know you are not just son of Yashoda, but you are Paramatma in everyone's heart. So they know he is the Supreme Lord. మనకు ఎలా తెలుస్తుంది గోపికలకి విషయం తెలుసుకొని అంటే గోపి గీతలో గోపికలు చెప్తున్నారు, నువ్వు కేవలం ఆ నందమహారాజు యొక్క కుమారుడు కాదు, నువ్వు అందరి హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడివి, నువ్వు ఆ సకలము నీకు తెలిసినటువంటి వాడిని తెలియజేశారు. But their love is so great that it's secondary idea that he is the Supreme Lord. వాళ్ళ ప్రేమ ఎంత గొప్పది అంటే వాళ్ళ ప్రేమ ఏదైతే కృష్ణుడి పట్ల పొందుతున్నారో అదే ఉత్తమమైనది. తర్వాత ద్వితీయ స్థానంలోనే కృష్ణుడి దేవాది దేవుడు అని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకుంటారు. So they do not worship Krishna as such, they just love Krishna. They give everything to Krishna out of love. వాళ్ళు కృష్ణుడిని ఏ రకంగా పూజిస్తారు అంటే కృష్ణుడి దేవాది దేవుడు అని కాకుండా కృష్ణుడు వాళ్ళ యొక్క ప్రాణనాథుడుగా, కృష్ణుడు గోపికలు మా యొక్క ప్రాణమే కృష్ణుడు అన్న విధంగా వాళ్ళు పూజిస్తారు. Worship is on the level of duty, dharma, but love is something much higher than that. ఈ పూజించడము, అర్చించడము అన్నది ఒక విధి నిర్వహణ లాంటిది. అదే ప్రేమ అన్నది ఏదైతే ఉందో ఇది విధి నిర్వహణ కంటే కూడా గొప్పది. And so they have their Supreme Lord whom they worship, and the Supreme Lord is Narayan. వాళ్ళు ఎవరినైతే పూజిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాడు. వాళ్ళు పూజించేటువంటి యొక్క స్వామి ఎవరు అంటే నారాయణ. And as it's described in Chaitanya Charitamrita, one time Krishna escaped from the gopis when they wanted to dance, before the rasa dance began. Krishna escaped from the gopis. ఈ విధంగా చైతన్య చరితామృతంలో మనకు చెప్పడం జరిగింది. ఒక సందర్భంలో రాసలీల ప్రారంభానికి ముందు గోపికలతో ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు అక్కడి నుంచి వాళ్ళని వదిలిపెట్టి వెళ్ళడం జరిగింది. And they became very worried. Where is Krishna? ఆ రకంగా గోపికలు ఎంతో కలత చెందారు, ఎక్కడ కృష్ణుడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు. And they started running here and there looking for Krishna. వాళ్ళు కృష్ణుని వెతకడం కోసము అక్కడకు ఇక్కడకు అని చెప్పేసి పరిగెత్తడం చేశారు. And Krishna really enjoyed seeing their love towards him. నిజంగా కృష్ణుడు చాలా ఆనందించాడు వారు చేసేటువంటి ఆ యొక్క పూజ ఏదో ఉందో అది చూసి చాలా కృష్ణుడు ఆనందించాడు. Which is completely devoid of the idea of, any formality, any, his high position and everything else. ఈ రకంగా భగవంతుడు వాళ్ళు చేసేటువంటి ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి సేవను చూసి చాలా సంతృప్తి చెందారు. వాళ్ళు ఏ రకమైనటువంటి కూడా భావించకుండా వాళ్ళు ఏ రకమైనటువంటి సేవ చేస్తున్నారు. Sometimes if someone has very high position, he can enjoy with someone who actually disregards or ignores his high position and enters into very loving relationship. ఈ రకంగా మనం చూస్తుండొచ్చు ఎవరైనా ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ఉన్నవారు ఏ రకంగా అయినా కూడా వాళ్ళు అనుభవించవచ్చు. Happened to me one time
when I was in central London in UK in the temple. ఈ రకంగా మహారాజ్ చెప్తున్నారు, మహారాజ్ స్వానుభవంలో కూడా సెంట్రల్ లండన్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ రకంగా ఉన్నారని చెప్తున్నారు. Devotee Raman Prabhu knows, he's been there a few times. So I was requested to do Kirtan for the deities, and it was evening time, and temple devotees were there, congregation devotees were also there. అక్కడ మహారాజు యూకేలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ భక్తులను ఆజ్ఞాపించారు, భక్తుల్ని కాంగ్రిగేషన్ భక్తులకి మీరు విగ్రహాల కోసం మీరు కీర్తన చేయండి అని చెప్పి. And you know, it's nice when all the devotees dance for the deities. చాలా చక్కగా అనిపించింది, అందరూ కూడా విగ్రహాల ముందు చక్కగా కీర్తన చేసి నృత్యం చేస్తున్నారు. Deities enjoy this and devotees enjoy it as well. ఏ విధంగా అయితే అర్చమూర్తులు ఆనందాన్ని పొందాయో భక్తులు కూడా నృత్యం చేసి ఆనందం పొందారు. And so temple devotees were dancing, but congregation was standing around and they were not dancing. ఆ రకంగా మహారాజ్ గమనించున్నారు, మందిర భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో చక్కగా నృత్యం చేస్తూ ఉన్నారు, కాంగ్రిగేషన్ భక్తులు గృహస్థ భక్తులు ఒక చోట దూరంగా నిల్చొని గమనిస్తూ ఉన్నారు. But then one Indian man from congregation, he started dancing very enthusiastically. అందులో ఆ గృహస్థ భక్తులు ఒక భారతీయ కాంగ్రిగేషన్ భక్తుడు చాలా ఉత్సాహంగా తాను నృత్యం చేయడం చేశారు. And I started dancing with him, and we were dancing, you know, like holding hands and all these things, how devotees dance. ఆ రకంగా మహారాజు వాతో పాటు నృత్యం చేస్తున్నాడు, ఆ భారతీయ కాంగ్రిగేషన్ భక్తులు ఆయన చేయి పట్టుకొని కూడా నృత్యం చేస్తున్నారు. And then gradually all the congregation devotees started dancing as well. ఆ రకంగా క్రమేపీ అందరూ ఒక్కొక్కరుగా ఆ కాంగ్రిగేషన్ భక్తులందరూ కూడా నృత్యం చేయడం ప్రారంభించారు. And in the end, head pujari, he said, "Oh, you made everybody dance, even congregation devotees." చివరిలో అందరూ కూడా నృత్యం చేయడం అనేది అందరూ నృత్యం కూడా చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి హెడ్ పూజారి ఎవరైతే ఉన్నా మహారాజు చెప్తున్నారు, మీరు అందరినీ కాంగ్రిగేషన్ భక్తులతో కూడా మీరు నృత్యం చేయించగలిగారు అని చెప్పారు. I said, one congregation devotee was very enthusiastically dancing, so he inspired everybody else to dance. మహారాజు చెప్తున్నారు, అక్కడ ఉన్న కాంగ్రిగేషన్ భక్తులు ఒక కాంగ్రిగేషన్ భక్తులు ఎంతో ఉత్సాహం కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి వారి చేత ఆయన మిగతా అందరినీ కూడా స్ఫూర్తినిచ్చి అందరినీ కూడా నృత్యం చేయించేలాగా చేశారు. He said, "You know who this congregation devotee is, right?" మీకు తెలుసా ఆ యొక్క కాంగ్రిగేషన్ భక్తులు ఎవరు? I said, "I have no idea, just congregation devotee, that's all." మహారాజు చెప్పారు, ఆయన కాంగ్రిగేషన్ భక్తులని తెలుసు కానీ ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు. He said, "His name is Anil Agarwal. He is one of the richest men in the world." అప్పుడు ఆ హెడ్ పూజారి చెప్పారు, ఆ కాంగ్రిగేషన్ భక్తులు ఎవరు తెలుసా? అనిల్ అగర్వాల్. ఆయన అత్యంత ధనికుడు. Multi-billionaire, not in rupees but in pounds. ఆయన మల్టీ బిలియనియర్, ఆయన ఎంతో గొప్ప ధనికుడు, ప్రపంచంలోనే గొప్ప ధనికుడు. And we were dancing, you know, I was dancing with him pretty, you know, loosely. అలా మహారాజు ఎలా నృత్యం చేస్తున్నాడు ఆయనతో అంటే చాలా సరదాగా ఆయనతో కలిసి నృత్యం చేస్తున్నాడు. You know, pushing into the circle, making him dance, making him chant. ఆ రకంగా మహారాజు ఏం చేస్తుందంటే ఆ నృత్యంలో అతన్ని కూడా ముందులో మధ్యలో తోయడం, అక్కడ నృత్యం చేయమని అడగడం. But after I learned about his status in this society, I was thinking, wow, I would never dare to behave like that with him if I would know that he's not just a simple man. ఆ తర్వాత మహారాజ్ కనిపించింది, ఇక ముందు అలా చేయబోనేమో అని చెప్పేసి. ఇంతకుముందు చేసినట్టుగా ఆయనతో నేను ప్రవర్తించలేదు, ఎందుకంటే ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి. But this devotee really liked it. And he came to me, he said, "Your Russian devotees are very good. I like all of you." ఆ రకంగా భక్తులు ఏమన్నారంటే చాలా ముచ్చటేసి మీరు చేసేటువంటిది అని చెప్పేసి మహారాజును మెచ్చుకున్నారు. Please come to my home and do some program in my home. All of you, all Russian devotees, come to my home. ఆ రకంగా ఆయన మహారాజుని అంత రష్యన్ భక్తులందరూ కూడా మా గృహానికి రండి అని చెప్పేసి ఆహ్వానించారు, ఏదైనా కార్యక్రమం చేయండి అని చెప్పేసి కోరారు. And he lives in very prestigious, most expensive area of London, Mayfair, surrounded by all the dukes and lords and all. And we were chanting Kirtan with open windows, all these
aristocracy of London was listening to Hare Krishna Kirtan. ఆ రకంగా మహారాజు వారు అక్కడికి వెళ్ళారు. చాలా అక్కడ లండన్లోనే చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ప్రదేశంలో, అక్కడ ఎంతో ఉన్నతమైన ధనిక ప్రదేశంలో మహారాజు వెళ్ళి అక్కడంతా కీర్తన అంతా చేయడము, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కిటికీలు తెలిసి ఈ యొక్క హరే కృష్ణ కీర్తన వినడం అంతా చేయాలి. But this is the idea. If you don't know the status of the person, you can behave in very intimate way, but because someone with the status, with high status, sometimes this kind of people may not even have friends because everyone keeps distance. ఈ ముఖ్యంగా కారణం ఎందుకు అంటే, ఈ రకంగా ఎవరి గురించి వాళ్ళ యొక్క స్థాయి గురించి మనకు తెలియలేదు అంటే, వాళ్ళతో మనము చాలా దగ్గరగా కూడాను వాళ్ళతో మనము నడుచుకోవడానికి వీలు పడుతుంది. అలా కాకుండా వాళ్ళ యొక్క స్థాయి కనుక మనకు తెలిసినట్టయితే ఈ వాళ్ళతో ఈవెన్ స్నేహం చేయడానికి కూడాను మనము కాస్త దూరంగానే ఉంటాము. And therefore they really enjoy when someone enters into very simple relationship with them, not because of what they have, but just as personal reciprocation. ఆ రకంగా ఈ యొక్క స్నేహాన్ని కోరుకుంటారు. వాళ్ళ యొక్క స్థాయిని గుర్తించకుండా ఈ యొక్క సహజమైనటువంటి పరస్పరం ఒకరికొకరు సంబంధం, స్నేహం ఏదైతే ఉందో ఆ రకమైనటువంటి స్నేహాన్ని కోరుకుంటారు. Microphone for Ravati Raman Prabhu, please. Yesterday, in managed this pastime with the wartime. Some were dancing, some were not dancing. What happened? Okay. Yeah. నిన్న మహారాజు ఒక విషయాన్ని చెప్తున్నారు ప్రభుత్వం. ఈ యొక్క యుద్ధ సమయంలో కొంతమంది బాగా నృత్యం చేస్తున్నారు, కొంతమంది నృత్యం చేయట్లేదు. దాని గురించి కాస్త వివరించి చెప్తారు. Yeah, I told Ravati Raman Prabhu yesterday one pastime from the war zone, Russian-Ukraine war, how Krishna makes devotees dance sometimes. ఈ విషయాన్ని మహారాజు పెద్ద ప్రభుతో చెప్పుకున్నారు. ఈ యొక్క యుద్ధం జరిగేటువంటి ఆ సమయంలో, ఆ ప్రాంగణంలో ఏ విధంగా కృష్ణుడు వాళ్ళని ప్రేరేపించి వాళ్ళని నృత్యం చేయించగలిగాడు. Devotees were celebrating Govardhan Puja and doing Kirtan, and some of the devotees were dancing, but other devotees were sitting and watching, not dancing. అక్కడ మహారాజు వివరిస్తున్నారు, కొంతమంది భక్తులు అక్కడ గోవర్ధన పూజలు చేస్తూ ఉన్నారు, దానికి కావాల్సిన ఏర్పాటు. ఇంకొంతమంది భక్తులు కీర్తన నృత్యం చేస్తున్నారు, ఇంకొంతమంది భక్తులు అక్కడ నిల్చుని ఉన్నారు. ఏ రకమైనటువంటి సేవ ఏ రకంగా చేయకుండా నిల్చుని ఉన్నారు. And there were a lot of people there, so just to have fresh air, they had windows open in the temple. సో ఆ రకంగా వారు నిల్చొని ఉన్నారు, అక్కడ ఆ కిటికీల దగ్గర నిల్చొని ఉన్నారు. చక్కటి ఒక మంచి ఈ యొక్క గాలిని తీసుకుంటూ వాళ్ళు నిల్చొని ఉన్నారు. And suddenly there is a huge bomb blast next door, and the whole temple shook, and it was so loud. అలా జరుగుతున్న సమయంలో ఆ పక్కనే ఒక పెద్దటి బాంబు పేలడం అనేది జరిగింది. చాలా ఎక్కువగా శబ్దం చేస్తూ ఆ మందిరం అంతా కూడా కదలడం అనేది జరిగింది. And those devotees who were chanting, they were shocked. They stopped chanting. They were thinking what to do. And those devotees who were sitting, they got so scared, they jumped up and, they stood and they were waiting. What's happening? Are we going to die now or what? ఆ రకంగా అక్కడ ఎవరైతే జపం చేస్తూ ఉన్నారో ఆ శబ్దం, బాంబు పేరు శబ్దం విన్నవారు ఆ జపాన్ని ఆపేసి చూస్తున్నారు ఏం జరగబోతుందని. అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు అక్కడ పైకి ఎగిరి గంతేసి చూస్తున్నారు అక్కడ ఏం జరగబోతుందని. But then very quickly devotees realized, what can we do? If the bomb will come, it will come. We have no control. The only thing we can do is to chant Hare Krishna. అక్కడ భక్తులు ఏ విధంగా ఆలోచన చేస్తున్నారు అంటే, ఈ బాంబు పడవచ్చు మన మీద కూడా, దాన్ని నియంత్రించేటువంటి ఇది మన దగ్గర ఏమీ లేదు, మనం చేయగలిగిందంతా కూడా ఏముంది అంటే ఈ జపం చేసుకోవచ్చు. At least if we die, we'll die chanting Hare Krishna. అనుకున్నారు, ఒకవేళ చనిపోవడమే జరుగుతుంది, చనిపోతే అది జపం చేసి చనిపోతే బాగుంటుంది. So they continued chanting, and those devotees who jumped up out of fear,
before they were just sitting, but now they enthusiastically joined the Kirtan, also started chanting and dancing. ఆ విధంగా ఎవరైతే జపం చేసుకున్న వాళ్ళు ఇంకా జపం చేయడం ప్రారంభించారు, ఎవరైతే పైకి ఎగిరి గంటేసి దూరంగా వెళ్ళున్నారో వాళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళు కూడా వీళ్ళలో చేరి వీళ్ళు కూడా జపం చేయడం ప్రారంభించారు. So, if someone is asleep, but, you give a kick to that person, he wakes up automatically. ఎవరైనా నిద్రిస్తూ ఉన్నారు అనుకోండి, అతనికి కానీ ఒక తన్ను తన్నామనుకోండి, వెంటనే ఆ నిద్ర అవస్థ నుంచి బయటపడతాడు. So, I don't know about here, but in Russia, where I am from, we have this expression, magic kick. Magic kick. ఈ రకంగా మారా చెప్తున్నారు, ఇక్కడ ఈ రకంగా ఉందో లేదో తెలియదు, కానీ నేను ఎక్కడి నుంచి అయితే వచ్చానో రష్యాలో అక్కడ ఈ రకంగా చేయడం జరుగుతుంది. దాని పేరు మ్యాజిక్ కిక్ అని అంటారు. So, any translation in Telugu for magic kick? మాయాజాలంతో కూడినటువంటి తను. You have something like that? This kind of expression? Magic kick? No, okay. From now you will have. సో మనకి ఈ రకమైనటువంటి మాయాజాలం చేసేటువంటి తను లేదు కాబట్టి ఇక మీద నుంచి మనం దీన్ని ఉపయోగించవచ్చు. Russian fashion, magic kick. ఇది రష్యాలో చాలా చాలా ప్రఖ్యాతికి చెందినటువంటిది. So yeah, sometimes Krishna is providing us with magic kick so that we wake up. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna. ఈ రకంగా కృష్ణుడు ఏంటంటే మనకు ఈ రకమైనటువంటిది మనకు ఇస్తూ ఉంటాడు. ఈ రకంగా మాయాజలంతో మనకు ఒక తను చేసి అప్రమత్తం చేస్తూ ఉంటాడు. जीव जागो गौरचंद्र बोले कोता निद्र जाओ माया पिशाचेरा कोले. Wake up, sleeping soul, enough to sleep on the lap of beach called Maya. ఆ రకంగా మనకు భగవంతుడు ఈ విధంగా అప్రమత్తం చేస్తూ ఉన్నాడు. మనము ఈ యొక్క మాయావడిలో నిద్రిస్తున్నటువంటి బద్ధ జీవులారా మేల్కోండి అని చెప్పేసి కృష్ణుడు మనకు తెలియజేస్తాడు. So this is what Gauranga Mahaprabhu wants us to do, wake up and chant and dance. ఇది శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు గౌరంగ మహాప్రభు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు, మనము ఈ యొక్క నిద్రావస్థ నుంచి మేల్కొని జపం చేయాలి. Anyway, back to Krishna Leela. మనం మళ్ళీ ఈ యొక్క కృష్ణ లీలకి పోతాము. So, yeah, Krishna was wondering, can, the understanding of my majestic, my divine, powers and position, distract gopis from love towards me or not? He decided to make experiment. ఈ రకంగా కృష్ణుడు ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు, నా యొక్క శక్తులు, నా యొక్క స్థాయి ఏదైతే కలిగి ఉందో ఇదంతా గోపికలకు ఏదైనా కలత చేస్తుందా, ఈ రకంగా వాళ్ళు నా మీద చూపించినటువంటి ప్రేమలో ఏదైనా మార్పు వస్తుందా, దీనికి నేను ఏదైనా చేద్దామని చెప్పేసి కృష్ణుడు తలిచాడు. So while gopis were running in the forest, Krishna stood there and took the form of Narayan with 4 hands. ఆ రకంగా గోపికలు ఈ యొక్క వనంలో పరిగెత్తుతూ ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు ఈ రకంగా అవతారం చెందాడు, దర్శనమిచ్చాడు. ఈ యొక్క 4 చేతులతో నారాయణుడి యొక్క దర్శనంతో గోపికలకు కనిపించాడు. శంఖ చక్ర గద పద్మ. శంకు చక్ర గద పద్మాలతో కలిసి కృష్ణుడు నారాయణ రూపం దాల్చాడు. And gopis came and they saw not just deity but Narayan himself is standing in front of them. గోపికలు అక్కడికి పరిగెత్తు వస్తూ చూడడం జరిగింది. అక్కడ విగ్రహం కాదు, నారాయణ విగ్రహం కాదు, స్వయంగా నారాయణుడే అక్కడ నిలిచి ఉన్నాడు. They said, "Hey Narayan Bhagavan, pranam. Have you seen Krishna passing by?" ఆ రకంగా వాళ్ళు ఆ యొక్క నారాయణుని చూసి ప్రణామాలు అర్పించడం చేశారు. Please help us to find Krishna. We have no time to worship you. So they went running. ఆ రకంగా వాళ్ళు విజ్ఞప్తి చేసుకున్నారు, మాకు దయచేసి కృష్ణుడు ఎక్కడ ఉన్నారో మాకు తెలియజేయండి అని చెప్పేసి ప్రార్థించి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు. Krishna was thinking, wow, they don't even care about Narayan. They want to find Krishna so badly. అప్పుడు కృష్ణుడు అనుకున్నాడు, వాళ్ళు ఏ రకంగా కూడాను ఈ నారాయణ పట్ల ఆసక్తి లేకుండా ఉన్నారు, వాళ్ళు కృష్ణుడు వెతికే దాంట్లోనే నిమగ్నమై ఉన్నారని. But when Srimati Radharani came and she saw Narayan,
She, of course, said Namo Narayan. But then she looked very closely at this Narayan, and she was thinking, this Narayan really reminds me of Krishna. Is he real Narayan or not? ఆ రకంగా శ్రీమతి రాధారాణి కూడా అక్కడ రావడం జరిగింది. ఆ నారాయణ చూసేసి నమో నారాయణ అని చెప్పేసి ప్రార్థించింది. కాకపోతే తీక్షణంగా రాధారాణి చూస్తా ఉంది, ఈయన నారాయణుడే కాకపోతే ఈయన నిజమైన నారాయణుడా లేదా కృష్ణుడా అని చెప్పేసి చూస్తుంది. And it says that under the scrutinizing gaze of Srimati Radharani, Krishna's extra two hands started disappearing. ఆ రకంగా తీక్షణంగా ఎప్పుడైతే రాధారాణి చూస్తుందో ఆ నారాయణుడికి కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ రెండు చేతులు మాయమవడం జరిగింది. Srimati Radharani's love is so great that she can even control Krishna's form like that. She can even change Krishna's form. ఎంత గొప్ప ప్రేమ రాధారాణి కలిగి ఉందో మనకు అర్థమవుతుంది. ఆవిడ ఈ యొక్క కృష్ణుని రూపాన్ని కూడా నియంత్రించగలుగుతుంది. And of course, what is the proof that Krishna's form is above and beyond all the concepts of his impersonal features? ఏది మనకు రుజువు ఏంటి? కృష్ణుడే అన్ని రూపముల అవతారంలో కల్లా కూడాను కృష్ణుడే గొప్ప అని చెప్పేసి మనకు రుజువు ఏది? అలానే కృష్ణుడు సాకారం అని చెప్పడానికి రుజువు ఏది? This is explained in a very famous verse in Srimad Bhagavatam, which is Atmarama verse. ఇది ఈ యొక్క విషయాన్ని రుజువు చేస్తూ మనకు శ్రీమద్ భాగవతంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకంలో గురించడం జరిగింది. ఈ ఆత్మారామ అనేటువంటి శ్లోకము. I cannot remember what is the verse number, but it's in the first canto of Srimad Bhagavatam, chapter 7. మహారాజు ఆ శ్లోకం సంఖ్య గుర్తులేదు, కాకపోతే భాగవతం మొదటి స్కందం 7వ అధ్యాయంలో వస్తుందని చెప్తున్నారు. Somewhere in the beginning of the chapter 7. అది ప్రారంభంలో ఆ యొక్క అధ్యాయం ప్రారంభంలో వస్తుందని చెప్పేసి మహారాజు తెలియజేసింది. Some of you know the Atmarama verse, very famous verse from Srimad Bhagavatam, explained by Sri Chaitanya Mahaprabhu in so many ways. ఈ యొక్క చాలా ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకము. ఈ శ్లోకానికి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు పలు రకాలుగా ఈ యొక్క భాషను చెప్తున్నారు. So those who know this verse, let's chant it together. ఎవరికైతే ఈ శ్లోకం తెలుసో అందరూ కలిసి ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని మనం చెప్తాం. Atmaramascha munayo nirgranta api urukrame kurvanti ahaitukim bhaktim itha bhutta guna harihi. Those of you who don't know this verse, please learn it by heart. Very important verse, very powerful verse. మహారాజు మనకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు, ఎవరికైతే ఈ శ్లోకం తెలియదు ఖచ్చితంగా ఈ శ్లోకాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి, కంఠస్థం చేయాలి. చాలా ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకం. So this verse starts with Sutta Vacha. Sutta Goswami addresses the sages of Naimisharanya. ఈ యొక్క శ్లోకము సుత గోస్వామి చెప్తున్నారు, అక్కడ ఉన్నటువంటి నైమిషారణ్యంలో ఉన్నటువంటి సాధువులు. He says, Munayo, he munis, O great sages. అలా ఈ రకంగా ప్రారంభిస్తున్నాడు, ఓ గొప్ప మునులకు రారా అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. He said, Atmaramascha munayo, that even the great self-realized persons fully absorbed in Brahman realization, ఎవరైతే ఈ మునులు ఉన్నారో పూర్తిగా ఈ యొక్క భగవంతుని యొక్క బ్రహ్మన్ యొక్క సాక్షాత్కారంలో పూర్తిగా నిమగ్నమైనటువంటి మునులను ఉద్దేశించి చెప్తున్నారు. who are fully nirgranta, not connected to anything material, not interested in anything material. వారు ఏ రకంగా ఉన్నారంటే ఈ భౌతికం పట్ల ఏ రకమైనటువంటి ఆసక్తి కలిగలేదు, ఏ రకమైనటువంటి బంధన కలగలేదు. Api, although it is so, urukrame, that they become really attached to the Supreme Lord, who is Urukram, who makes great steps like Trivikram, Vamanadev, covering the whole universe. ఆ రకంగా వాళ్ళు ఒకరి పట్ల బంధన కలిగి ఉన్నారు. ఆ ఉరుక్రమ ఎవరైతే ఆ త్రివిక్రముడు ఉన్నాడో ఆయన పట్ల బంధన కలిగి ఉన్నారు.
and they start worshipping the Supreme Lord completely without any material desires. Kurvanti ahaituki bhaktim. ఆ రకంగా వాళ్ళు ఆ భగవంతుని ఏ విధంగా వాళ్ళు పూజిస్తున్నారంటే ఏ రకమైనటువంటి భౌతిక కోరిక లేకున్నట్టు వాళ్ళు పూజిస్తున్నారు. Why? Because itham bhutagana harihi, that Supreme Lord Hari has so many amazing qualities. ఎందుకు ఆ రకంగా వాళ్ళు ఏ రకంగా భౌతికమైనటువంటి కోరిక లేకుండా పూజిస్తున్నారంటే ఆ హరికి ఎన్నో దివ్యమైనటువంటి అనేక అసంఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉన్నారు. So greatest impersonalists who are not attached to anything, they become attached to Krishna. ఎవరైతే ఈ యొక్క మునులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ భౌతికంలో దేని పట్ల కూడా బంధన లేనటువంటి వాళ్ళు నిరాకారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఈ కృష్ణుడి యొక్క రూపానికి ఆకర్షితులై ఉన్నారు. Anyone can give example of great impersonalist becoming great devotee? ఎవరైనా ఉదాహరణ చెప్పగలరు? Sarvabhauma Bhattacharya, yes. Any other example? Huh? Four Kumaras, yes, and Prakashananda Saraswati, and whom Sutta Goswami speaks about mostly? Shukadev Goswami. So he was great impersonalist, but then after hearing Bhagavatam, he became great devotee. So impersonalists become devotees, but devotees can never become impersonalists. నిరాకారవాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు భక్తులు అయిన విషయం మనకు తెలుస్తుంది. భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు నిరాకారవాదులు అవ్వరు. And it's so nice to worship Krishna's form and reciprocate with Krishna's form. చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది కృష్ణుని మనం పూజించడం, కృష్ణ రూపాన్ని మనం పూజించడం. Like you worship Krishna in the form of a deity, and then you have prasadam. ఉదాహరణకు కృష్ణుని ఒక విగ్రహ రూపంతో మనం పూజించినట్టయితే మనకు చక్కగా మంచి ప్రసాదం అనేది దొరుకుతుంది. But if you are impersonalist, not worshipping the deity, you have to fast your whole life. ఆ రకంగా ఈ నిరాకారవాదులు ఎవరైతే కృష్ణుని నిరాకారంగా పూజిస్తారో వాళ్ళు ఇంకా ఉపవాసం ఉండాల్సి వస్తుంది. Anyone wants to fast your whole life? జీవితకాలంలో ఎవరికైనా ఉపవాసం ఉండాలనుకున్నారా? No volunteers, that's good. Anyone wants to feast your whole life? ఎవరికైతే జీవితకాలము చక్కగా జీవించాలనుకుంటున్నారో Shri Shri Radha Govinda Astasakya Vrinda Giriraj Govardhan Ki Jai. So it's very nice, and of course there are unlimited things we could say on this verse, but unfortunately our time is limited, and we'll have to depart to catch our flight at the airport. So I wanted to thank all the devotees for your kind attention and exemplary hospitality. I mean, the kind of hospitality which is available in ISKCON Tirupati is not available anywhere on the planet. So you're number one in hospitality. ఏదైతే మనం ఆతిథ్యం ఇస్తున్నామో మహారాజ్ చెప్తున్నారు, ఇస్కాన్ తిరుపతిలో దొరికేటువంటి ఆతిథ్యము వేరే ఏ గ్రహాల్లో కూడా దొరకదు. అంత గొప్ప ఆతిథ్యాన్ని మనం ఇక్కడ ఇస్తున్నారని చెప్పేసి మహారాజ్ చెప్తున్నారు. అదే సమయం ఇక్కడ సమయం లేనందుకు వలన మహారాజ్ ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళవలసి ఉంది. ఈ యొక్క శ్లోకంలో మనం అనేక విషయాలు కూడా మనం చర్చించవచ్చు. So I wanted to thank, of course, all of you, beginning with His Grace Srimati Raman Prabhu, for your wonderful example in Krishna consciousness and great inspiration for everyone. ఈ రకంగా అందరికీ కూడాను మహారాజ్ కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా పూజ్య శ్రీ చైతన్య ప్రభు గారికి ఇక్కడ చక్కగా కృష్ణ చైతన్యంలో ఒక ఉదాహరణప్రాయంగా ఉంటూ అందరికీ కూడా ఎంతో స్ఫూర్తినిస్తున్నారని చెప్పి మహారాజ్ తెలియజేస్తున్నారు. And we have little Mahaprasad from Giriraj Govardhan for all of you at the end as traditional ending Mathurena Samapayat, and has to be sweet.
సో ఆ రకంగా మహారాజు ఇక్కడ గిరిరాజ్ మహాప్రసాదాన్ని అందరికి భక్తులందరికీ ఇవ్వాలనుకున్నారు. Thank you very much. ఈ యొక్క తరగతి చాలా మాధుర్యంగా ముగించాలని చెప్పేసి ప్రసాదంతో ముగిస్తుంది. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, ISKCON Tirupati ki jai, Nitai Gaur Premanande.